Hello, everybody. Welcome to this edition of Indian Aesthetics from Literary Criticism. So, as yesterday we had, last video we had the theory of rasa, the dhvani, vyanjana. Today we are going into Vakroti, Alamkara, and other things. As usual, we have Dr. Prasanth with us. Today we will be completing literary criticism. I hope that you are watching all the videos. You need to see it, you need to revise them, you need to understand, and you need to study very well. So thank you, Dr. Prasanth, for coming in. And over to you, Dr. Prasanth. Yeah, thank you, Dr. Premanand. Welcome once again to this edition of Literary Criticism, the paper prescribed for fourth semester BA English under Calicut University. And in this last episode, we are trying to look at the fourth module titled as Glossary. And under that, the first heading, Indian Aesthetics, we have just looked at the three concepts the previous day. And today we'll be looking at another three concepts, Vakroti, Alamkara, and Thinai. So welcome all of you once again to this presentation. Let us begin today's activity. Vakroti, as you understand, of course, I think the Malayalam would be more appropriate. Vakrich uktikya, meaning you demonstrate something by vakrikya. Vakrikya meaning deviant, not a straightforward utterance. Instead of saying something very straightforward, you make a very deviant or oblique expression or a suggestive expression. So Vakrokti was the first coined by the critic called Kuntaka. And Vakroti consists of two components, Vakra and Ukti. Ukti is actually the demonstration or the kind of what do you call making it or putting it through to the other person. So the first component means crooked, indirect, or unique. Crooked, I'm not very happy with that word. Maybe indirect, unique, or maybe deviant would be more appropriate, I think. And the second phase means poetic expression of speech. Ukti, the illustration, the demonstration. Okay. So Kuntaka is a chief exponent of this school. It was first mentioned by Bamaha in the 7th century and other prominent critics. In Vakrokti Jivida, that is the name of the text, Kuntaka explains Vakrata as shaped by poetic imagination leading to poetic beauty. It is achieved by a careful selection of diction and ideas. And I would like to tell you that this particular concept stands closer to the new criticism where they highlighted expressions or maybe devices like paradox, irony, tension, and this is something related to that. So what it is actually, or what they're trying to illustrate actually, is that they're trying to maintain the idea that poetry or language of poetry is somewhat unique from ordinary utterance. So what make poetry unique is a special kind of devices used in poetry, and Vakrokti is one such. Instead of saying straight away I love you, you just make a deviant expression, and by using metaphors and devices like that, you communicate the idea in a bit different way, right? Maybe my love is like a red rose, right? You're attributing a image by illustrating love as fragrant or as beautiful as a rose, something like that. So any expression which is not a straightforward one, which is not a very direct rendering, can fall under this particular category called Vakrokti. And this particular concept of Vakroti was illustrated by Kuntaka, though it was first mentioned by Bamaha. And definitely this also would come under a kind of a uh, uh, figure of speech, maybe. It enables poetic diction to be free of ordinary speech, maintaining or making poetry to a higher realm than that of the ordinary speech. And corrupt words. Corrupt words are ordinary, shallow words. So the critics of the past or in those days maintained that ordinary expression is something very, very ordinary, mundane, down to earth, shallow. And poetic expression or poetry should stand above, right? And it should use exalted, elevated language.
stands for the attractive and suggestive. So poetry has to be attractive and suggestive by making the poetic utterance stand higher to the ordinary language, or which they consider as corrupt. Corrupt meaning it is spoiled. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ കറപ്ഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, അഴിമതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. സാധാരണ വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറ്റവും മുന്നേയൊക്കെ തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അത് സാധാരണമാണ്, വളരെ ഓർഡിനറി എക്സ്പ്രഷനാണ്, ഡൗൺ ടു എർത്ത്. Whereas poetic language stands higher to that. That notion covers both shabda and artha. These two terms are familiar to you because in Malayalam also we say shabda meaning word, artha is meaning. It is an index of kavi kaushala, virtuosity. It is the quality of the poet. Kaushala എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലുള്ള കൗശല അല്ല, ഇവിടെ virtuosity, glory എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. So kavi kaushala is the splendidness of the poet, and it has the potential to create an aesthetic elegance. Only by using such refined language you can create an elegance aesthetically in poetry. Otherwise, poetry becomes very ordinary. It perceives literary production from the point of view of the writer, whereas Dhwani and Rasa are concerned with the spectator reader. So this is a very important point you have to make a note, because this particular concept of Vakroti is writer oriented. So Vakroti has to be used by the writer, whereas Dhwani and Rasa are to be enjoyed by the, or maybe evolved in the reader or spectator. So I have also, Vakroti school, I have a small slide here which you can read, which also explains the same thing I have said in my right hand side. Now we move to the next Alamkaras. When we actually move to Alamkaras, what we have is that Bhamaha considers Vakroti. So we'll just look at the commentary made by certain writers, certain critics. Bhamaha considers Vakroti as different from Alamkaras, though it is part of it. So as I said earlier, some critics tend to look up Vakroti as part of Alamkara, because when you make a deviant expression, when you make use of metaphor or simile, you are making a deviant expression. And this is categorized by some critics under Alamkara, figure of speech. And Dandin, Bhamaha says that it is different from Alamkara, and Dandin is another critic. He sees Vakroti different from Swabhavokti. Swabhavokti is a word which you can study by heart, because that is a natural way of narration, ordinary narration. Swabhavokti meaning very ordinary narration. Suppose I tell you a story of my own story, or what happened to me this morning, it is called Swabhavokti. But when you make it a kind of a poem, or maybe a kind of a figurative language, it becomes poetic, right? And considered it as more important. So Dandin considers Vakroti more important than Swabhavokti. Swabhavokti is the ordinary rendering of by using ordinary language. And Abhinav Gupta and Vamana also commented on it. So there are elaborate comments on this particular Vakroti, but since we are only learning the very basis of Vakroti, I think this is enough. You just understand that other critics also commented on this particular concept of Vakroti. Now we come to Alamkara. Alamkara is the ornament or figure of speech, refers to figure of speech. And there are two Alamkaras, Shabda Alamkara, meaning Alamkara with words, and Artha Alamkara, Alamkara with meaning. Anuprasa. Anuprasam മലയാളത്തിലുണ്ട്, നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ഒരേ ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതാണ്. അനുപ്രാസ ആൻഡ് റൈം സ്കീം ആർ ഫോമർ. ശബ്ദ അലങ്കാരമാണ്. ശബ്ദ അലങ്കാരം, അനുപ്രാസം, റൈം സ്കീം, ഇതൊക്കെ ശബ്ദ അലങ്കാരം, അതായത് വാക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അലങ്കാരങ്ങളാണ്. വേറെസ് രൂപകം മലയാളത്തിൽ രൂപകം എന്നാണ് പറയുക, മെറ്റഫർ, ഉപമ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക, സിമിലി, അതിശയോക്തി, ഹൈപ്പബോളയ്ക്ക് അതിശയോക്തി, എക്സാജറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ലാറ്റർ. അത് അർത്ഥാലങ്കാരത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഉപമ, ഉൽപ്രേക്ഷ, രൂപകം, അതിശയോക്തി, ഇതൊക്കെ അലങ്കാരം ആണെങ്കിലും അത് അർത്ഥമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അലങ്കാരങ്ങളാണ്. നേരെ മറിച്ച് അനുപ്രാസം, റൈം സ്കീം, ഇതൊക്കെ ശബ്ദ അലങ്കാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, വാക്കുകളുമായിട്ട് അതിന്റെ ഉപയോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സോ Alankaras can be broadly divided into Shabda Alankara, something related to words like Anuprasa and rhyme scheme, and Artha Alankara related to meaning like Upama, Rupakam, and Adishayokti. And it is viewed as an attempt to avoid Subhavokti in poetry. Again, coming back to the same point,
Why we use Alankara in poetry? Because by using Alankara in poetry, you are making poetry different from ordinary utterance. Otherwise, it becomes a very ordinary utterance. Just like, as I said, if I narrate a particular incident happened to me personally, that is just a plain narration. But if I am a gifted writer, I'll be converting this particular experience into a poem. Then what I do is that I use figure of speech. By making figure of speech or including figure of speech in my poetry, I am actually trying to maintain a different realm, a different world of poetry other than ordinary speech. The first reference to Alankara is in Natyashastra by Bharadamuni, where Bharata discusses Lakshanas. Lakshana എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും, നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന അതേ വാക്ക് തന്നെ. അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഒരു തരം റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ലക്ഷണാസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഡ്രാമ ഇൻ കാവ്യ വിദൂഷണം. സോ വിഭൂഷണമാണ് ഇൻ ഗുഡ് കാവ്യ വിഭൂഷണം. കാവ്യ വിഭൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഡിസ്കസസ് ദ ലക്ഷണാസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഡ്രാമ ഇസ് കാവ്യ വിഭൂഷണം. കാവ്യ വിഭൂഷണം ഇസ് ദ എക്സലന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രാമ. ഈ ഡ്രാമയിൽ ഉള്ള നല്ല ലക്ഷണമായിട്ടാണ് അലങ്കാരത്തിന് കാണുന്നത്. നല്ല അലങ്കാരമുള്ളത് മികച്ചതും ഏറ്റവും നല്ലതുമായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളായിരിക്കും എന്നാണ് ഭരതമുനി ഈ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ലേറ്റർ ദി ലക്ഷണാസ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് അലങ്കാരാസ്. ആദ്യം ലക്ഷണം ആയിരുന്നു, ഈ ലക്ഷണങ്ങളെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ അലങ്കാരം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. വാട്ട് ഈസ് റെലവെന്റ് ടു ഡ്രാമ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു പോയട്രി ആസ് വെൽ. ആദ്യം ഇത് നാടകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, പിന്നീട് ഇത് കവിതയിലേക്ക് കൂടി സന്നിവേശിപ്പിച്ചതാണ്. അലങ്കാരത്തിന്റെ അർത്ഥാലങ്കാരവും ശബ്ദാലങ്കാരവും ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ചെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. 1-2 എക്സാമ്പിൾ എഴുതേണ്ടി വരും അലങ്കാരത്തിന്. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. Now, Bamaha in the 6th century and Dandin and Rudrata made contributions to Alankara. They also said about Alankaras, it helps to transform ordinary utterance into poetic expressions. This is what I've been trying to tell you today all the time. Number of occasions I've said that Alankara or Vakroti makes ordinary utterance into poetic expressions. Anandavardhana observed that Alankaras are not Kavya Sharira, but they are soul. ഒരു കവിതയുടെ ശരീരം, ബോഡി മാത്രമല്ല അലങ്കാരം, അലങ്കാരം ഇൻറ്റഗ്രലാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിംബലിസ്റ്റ് പോയിട്രി. സിംബോളിസം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, അടുത്ത ഈ ഗ്ലോസറി തന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് സിംബോളിസം ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ആനന്ദവർദ്ധനാസ് ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ക്ലോസർ ടു ദ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് സിംബലിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ്. ദേ സേ ദാറ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓർ മെറ്റഫേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ wall where you paint pictures. അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ചുമരല്ല, ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ചുമര് മാത്രമല്ല, ചിത്രം തന്നെയാണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെറും ശരീരമല്ല, അത് സോളാണ്. സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ശരീരം നശ്വരാണ്, നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. സോൾ അനശ്വരാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അലങ്കാരം വെറുതെ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡിവൈസ് അല്ല, ഒരു ഓർണമെന്റ് അല്ല. ഓർണമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ആഭരണമാണ്. അത് നമുക്ക് ഊരി വെക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആഭരണം, ഡ്രസ്സും ആഭരണവും ഒക്കെ. അത് നമ്മൾ മാറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ആഭരണം തന്നെ നമ്മൾ കുറെ കാലം ഉപയോഗിക്കില്ല, മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അലങ്കാരം. പകരം അലങ്കാരം ഒരു കവിതയുടെ ഇന്റഗ്രൽ ഭാഗമാണ്. ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സോളാണ്, ശരീരമല്ല. ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കവിതയും അലങ്കാരമായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അലങ്കാരമല്ല, മറിച്ച് ദേ ആർ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ പോയം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ആനന്ദവർദ്ധന. Bhoja, another critic, classified Alankara into Shabda, Artha and Abhyantara. ശബ്ദാലങ്കാരം, അർത്ഥാലങ്കാരം, ആഭ്യന്തരം. നോക്കാൻ എന്താണ് ആഭ്യന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ തന്നെയാണ്, മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അതേ അർത്ഥം തന്നെ. ക്രിട്ടിക്സ് ഓൾസോ വോണ്ട് ദാറ്റ് പോയിട്രി ഷുഡ് നോട്ട് ബി കോംപ്രമൈസ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് അലങ്കാര ആൻഡ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഔചിത്യ വൈൽ എംപ്ലോയിങ് ഇറ്റ്. അതും ഇവർ വാർണിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ശബ്ദാലങ്കാരം, അർത്ഥാലങ്കാരം, ആഭ്യന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ്. അർത്ഥവും ശബ്ദവും കൂടി ചേർന്ന അലങ്കാരത്തിനാണ് നമ്മൾ ആഭ്യന്തര എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ക്രിട്ടിക്സ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കവിത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സോൾ, അതായത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം, അലങ്കാരം അപഹരിക്കരുത്. അലങ്കാരത്തിനൊരു പരിധി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാരം കവിതേനെക്കാട്ടും മേലെ പോകും. അതുകൊണ്ട് അലങ്കാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കവികൾ
ഒരുതരം പ്രൊപ്രൈറ്റി, ഔചിത്യം പാലിക്കണം. ഔചിത്യം മലയാളത്തിലുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് ഔചിത്യ. ദേ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഔചിത്യം. Anandavardhana frames rules regarding the use of alankaras. It should not be the main element of the poem and should not make the theme look insignificant. അലങ്കാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം അലങ്കാരത്തിന് വരാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെക്കാളും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ആഭരണങ്ങൾക്കും വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടും പ്രാധാന്യം അതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രധാനമാവുകയും നമ്മൾ അപ്രധാനമാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ കവിതയുടെ തീം പ്രധാനം തന്നെയാണ്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അലങ്കാരം വരുന്നത്. ആൻസിലറി, സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ഇവോക്കിംഗ് ദ ഡിസൈഡ് രസ. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു രസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അലങ്കാരവും കവിതയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഔചിത്യപരമായിട്ട് ഉപയോഗം എന്നാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്. Now we come to altogether a different realm area, Tamil literature. തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അത്ര പരിചയമുള്ളതല്ല. വളരെ സംസ്കൃതത്തിനോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് തമിഴ്. ഒരു പക്ഷേ സംസ്കൃതത്തെക്കാളും മുമ്പേ ഉണ്ടായത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതും ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു എൻട്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ ടെക്സ്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാലും തിരുക്കുറൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനമാവാ തോൽക്കാപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃതിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇതുവരെ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വായനക്കാരും താല്പര്യക്കാരും കുട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തോൽക്കാപ്യം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടാനുണ്ട്, വായിക്കണം. സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് തോൽക്കാപ്യം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇനി സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി കുറച്ച് തമിഴിലേക്ക് വരികയാണ്. തിനൈ refers to a set of comprehensive set of poetic mode including plot, character, setting, season, time and place of ancient Tamilagam during the Sangam period. Sangam കാലഘട്ടത്തിൽ കോംപ്രഹെൻസീവ് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിറ്റിക്കൽ മോഡാണ്. കവിതയുടെ ചില പോയിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മോഡിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ടു പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ, സെറ്റിംഗ്, സീസൺ അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ തിനൈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈച്ച് തിനൈ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോണർ ഓഫ് പോയിട്രി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പിക്, എലിജി, ഓഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് യുണീക്ക് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, flowers, trees, water bodies, animals and climate including the plot as well as the resultant emotions. അപ്പോൾ തമിഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിത ഒരിക്കലും പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു എൻറ്റിറ്റി അല്ല. ഈ കവിത ജോഗ്രഫി ആയിട്ട്, നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയായിട്ട്, വെള്ളം ആയിട്ട്, ആനിമൽസ്, ബേർഡ്സ്, ക്ലൈമറ്റ്, ഇമോഷൻ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹോൾനെസ്സിലാണ് കാണുന്നത്. സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൽ അല്ലെ അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഒരു ഒരു സങ്കലനം, ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് കാണുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ നേച്ചർ ആൻഡ് മാൻ. ഇത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ is classified based on the interpretation and context in agam literature and puram literature. മലയാളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നറും പുറം ഔട്ടറാണ്. അകം, പുറം. ഇൻ അകം കവിതൈ, അകം കവിതൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക പോയിട്രി ഓഫ് ദ ഇന്നർ depicts emotions and feelings related to romantic love. ഉള്ളിലുള്ള റൊമാൻറ്റിക് ലവ് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിനെയാണ് അകം ലിറ്ററേച്ചർ ജനറലായിട്ട് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. The topics of Puram are concerned with human experiences related to external world. അകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റീവും പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫ്, സച്ച് ആസ് ഹീറോയിസം, എത്തിക്സ് ആൻഡ് ഫിലാന്ത്രപ്പി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പുറം ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ളത്. മറ്റേത് അകം ലിറ്ററേച്ചറാണ്. അകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റീവ് സെൽഫ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം, പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ള അർത്ഥം. ആസ് പെർ തോൽക്കാപ്യം, the inner universe associated with love is divided into 7 modes or Thinai. ഈ 7 മോഡുകളെയാണ് തിനൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തോൽക്കാപ്യത്തിൽ ഇന്നർ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റി മാത്രം പറയുന്നതാണ്. ഔട്ടറിൽ ഇതുപോലെ വേറെയുണ്ട്. 5 of which are geographical and associated with specific landscapes, and 2 of which are non-geographical and not associated with any particular landscape. So we will be focusing on the 5, right? ഈ 5 ജോഗ്രഫിക്കൽ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 നോൺ ജോഗ്രഫിക്കലും ഉണ്ട്, അത് ജോഗ്രഫി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഈ
ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള 5 പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത് കുറിഞ്ഞി, മൗണ്ടനസ് റീജിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ. യൂണിയൻ ഓഫ് ലവേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ഈസ്തറ്റിക്സ് അതാണ്. സീസൺ കോൾഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂയി, ഏകദേശം ഒരു വിന്റർ സീസൺ ആണ്. സെയോൺ എന്നാണോ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, തമിഴ് വാക്കാണ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്തത് മുല്ലൈ, നമ്മളെ മുല്ല പോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്ചർ, ലേറ്റ് സമ്മർ ആണ്. ക്ലൗഡി, വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബിലവഡ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റി ദൈവം മയോൺ. ആൻഡ് മരുതം, ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെ. മരുതമലൈ, മാമലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ട്, അയ്യപ്പൻ്റെ പാട്ടുണ്ട്. ക്രോപ്പ് ലാൻഡ് ആണ്. ട്രയാങ്കുലർ ലവ്, വേർ ദ ഹീറോയിൻ ബോത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ സാധനം പറയുന്നത്. ലേറ്റ് സ്പ്രിംഗ് ആണ്. സെനൻ ആണ് ഡീറ്റി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സൈഡിൽ വേറെയും ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാവുന്നതാണ്. നെയ്ത്തൽ ആൻഡ് പാലൈ, ഇത്രയാണ് ഈ 5. ഈ 5 പേര് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം നിർബന്ധമല്ല, ടെക്സ്റ്റിൽ അത് തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ 2 സൈഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയും അതിൻ്റെ ഓക്യുപ്പേഷനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളും കാണും. ഈ ലിറ്ററേച്ചറിൽ തിനയിൽ ഈ 5 സീസണിൽ ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ്, ബേർഡ്സ്, ട്രീസ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇത് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തിനൈ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയോളജിയാണ്. കാരണം ഇത്രയും വിശാലമായിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിനെയും പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും കൂടി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഈസ്തറ്റിക്സ് അത്ര കോമൺ അല്ല. ഒരു പക്ഷേ അത് തമിഴിൽ മാത്രം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും എന്നും കൂടെ പറയാം. ഏതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. യു ക്യാൻ സീ ടു ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ വി കം ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലും ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. We have 15 questions in this particular slide, including right from Vakroti, and of course we will continue up to Thinai. And the second slide has questions on Thinai and also paragraph questions. And I've illustrated Sangam polity, Chera, Chola, Pandya. They were the dynasties. And Sangam literature is a prehistoric Tamil society deep in South India. And Cheras, their dynasty extended even up to our coast, Malabar coast. Okay, so with that we come to the end of criticism presentation. Thank you very much. Over to you, Dr. Premanand. Thank you, Dr. Prasanth. And I'd really like to thank Dr. Prasanth for taking time off and doing the whole literary criticism. Actually, I had requested him to do it, and he obliged, and it was a wonderful journey throughout. At the same time, I hope that you have all understood. I hope you're all ready to face the examination. But at the same time, I see that you have not informed your friends. You need to tell your friends. You need to let them also understand this. Getting marks is a different thing. But at the same time, your friends also have to understand the concept of each module, each lesson. And so please keep sharing this with your friends. Subscribe to the channel. And also, why don't you write a comment? If you write a comment, it will be good for me. I can pass that on to Dr. Prasanth. He's also moderate. He'll be able to see it. So if you could do that also, we'd be happy to. Thank you for your participation. And I believe that, and I'm sure that you'll get good marks. And when you get good marks, again, comment so that, our rating will go higher and higher. So once again, thank you very much. Best of luck. Best of luck, all of you. And write your exams well. Make use of the videos we have done. And also tell your juniors that we are coming up with a presentation for the second semester students from Monday onwards. So just ask them to look into the website and
the information with respect to the YouTube channel will be provided in the English Skills One website. Pass this information to your friends and your juniors so that they can watch it live on YouTube at the same time from Monday through Friday. Thank you. Thank you. So bye.